welcome, dear Sangat. I start. Hello, Guru. We will now start our beautiful evening together. And I will wait till it is exactly the time, 20:30, so 2 minutes more. Satkartar Sidak, hello. And Satpritam Pal. Nice to meet you all again in this beautiful surrounding of Break the Isolation. Hola Francesc. Today we will speak in 3 different languages, or 4, Gurmukhi. Beautiful, I'm very happy to see you all, or to at least see you with your messages. That is beautiful, and the connection is the same, it's very strong and beautiful. We will wait 1 more minute and then we start this evening. Hello Niranjan. Yes, great that you are here all. Guru says Sangat. Yes, this is it. We create together this evening again our beautiful Sangat experience. Okay. This is the time. As Naad yogis, we will start in time, right? This is the rhythm. So, I'm Prakash Kaur from Germany, and I'm a member of the core team from Naad Yoga Council, and I'm very happy to lead you through this evening in 3 different languages: Spanish, English, and German. This is a very special experience. And yes, let's create again this Sangat, this beautiful experience to be together and to contemplate and sing the Raags. We will look together at these 8 different Raags we were presenting in the last 2 months, 8 different moods that carried us through this very special time of transforming. And let's look at it again, and let's connect it to ourselves, and let's see how they can help us to carry on and to go further. I would now invite my beautiful Naad Yoga sister Gagandeep Kaur from England. We will talk about the first 3 Raags from April. I will try to find her in the list and connect her to the stream. So I'm waiting for Gagan. The connection is smooth. Hi. And here she is. Oh, now I'm a little bit too high. Okay. We make it like There we this. are. Starting out, everybody. So lovely to be here in this space. And like you said, just build upon the Sangat and the beautiful sessions that we've had so far. I'm very happy to have you here, and let's start. Let's talk about the first 3 Raags. That was
what was the first? It was Asa. We had Asa, yes, and then Suhi and Marj. And so yes, for my observations from seeing for these last 3 or few months that we've been in lockdown, and how we've come across these Raags and how we've used them. Personally, I would say Asa has stood out for me as a courage, as determination to keep the sanity during this time. I think mostly at the very beginning of going into lockdown, there was so much uncertainty, there was so much, a bit of a panic, and I had a lot of messages of friends who, it was more of the negative side of the message, or what are we going to do, or what's life coming to, or we're going to be stuck at home, and how can a world go and stand still? So for me, I think having these understanding, it made me be that positive light and kind of be that beacon that, you know what, I see this coming and I need to make sure it doesn't amplify this panic kind of thing around me. So in my family and just with my friends, are just spending like a few minutes sending out some nice positive messages to them. Yes, I understand absolutely. And the Suhi is also there. I mean, this is a beautiful connection between Suhi and Asa. So this love that carried you also. It is, and there's so many beautiful things that kind of came out of being like just observing the situation around me, with how everybody wants to, there's so much Marge there, like I need to go out, I need to build a connection because they can't feel like they can stay at home. And it was very interesting to speak to my neighbors, but just like the response of people, how it has been here in the UK with keeping like just being that positive kind of mode. Oh, you can't go outside and exercise, so I'm going to be like the person who stands outside and kind of teaches people in the park, and we keep the distance. Or just going out and supporting the elderly and the health service here. We had like over like 400,000 like volunteers turned out, some who were even retired and come and help the health service. And here it's been a lot of appreciation for that. And to do that every week, here we would go out on our streets and just do a round of applause at 8 p.m. on Thursday. And it was just a way for us to, as a street or a community, just come together as well. So, and just meet your neighbors. Sometimes you won't see them because like I'd been traveling, or I hadn't seen some of my neighbors who had moved in next door. And they had their kids out with the cello and the violin, and I didn't even know that they were a musical family. And I was like, oh, this is very nice. I should be joining you sometime. But yeah, it's just seeing so that there, and like not having to like you just bump into your and not just bumping into your neighbors at one point, but actually striking a conversation, making sure they're okay and how you can help. And I think this makes Suhi so creative also. Like how could we find so much creative ways to be together in another way? And this leads also to Ragma, our last Raag. It does, Like this, missing the people so much and missing the loved ones, but finding a beautiful other way of connecting. It is. I think a lot of people being creative, like you say, is I think it's a good one, because it's not just simple as I pick up the phone and I'll see you in 5 or 10 minutes now. It's like, okay, I've got to find a way to be, how can I create a meeting over Zoom or Skype, or do a dinner meeting, or just have a phone call or with a loved one, and it's like an anniversary or birthday or a special occasion, and you've got to find everyone's trying to find those ways. So it's nice that we're not just stuck behind the screen, but we're using that as an opportunity to be creative and find ways to connect on a different. Could you see, or could you take already something what you see as a gift of this time? Do you have already kind of a connection what you feel that you will take with you already? I think it would just be, for me, like, it's a big question, because as we open up
and as the world opens up back to like how it's going to be, it's not going to be normal as we saw it, as we knew it once. But how do we take these emotions and kind of be that person as students of sound, and how can we be those kind of lighthouses and be those examples to be like not kind of get absorbed in all this chaos of how it's going to be, because there's going to be a range of emotions that are going to be sparkling out. So we have to I think Suhi's going to be one that I would love to kind of take forward. Yes. That's going to be a strong one that is going to be kind of helping us all in this time and moment. Yes. Yeah, wow, beautiful. I can really feel it when you tell these words. Yes, it's been, obviously it's been tough on everybody, and it's been a very difficult situation here as well. But for us who have been very lucky to be safe, sound, we're healthy, we're well, but what else can we do, and how can we go forward with these this know-how that we have? For me, somehow it's a new connection to Raag March, which we will also sing now. Yes. But in this time, I found that Raag March, this mood of longing, of singing out all this, it's first pain and then it turns into such a beautiful, magical gift. This is my experience of these three rags, the strongest. That Raag March is a magical prayer. Yes, I'm going to enjoy singing it now with you, and please everybody join in as well. I will, sorry for that is moving my camera. I did not expect that it changes the height of my picture, but we will manage this and sing Raag March with all the love and all the going on, all these thoughts of the loved ones. Yes. Gagan, it's your start. Satnam, 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 Satnam. Thank you so much, Gagan. Thank you so much. I send you a big hug. Thank you for participating. Thank you for having me. And it's so beautiful. We will be in contact. Yes. Beyond isolation. Beyond isolation. Thank you so much. And I look forward to hearing everybody else now as well. See you soon. See you.
I will invite now Guru, and now I switch also the language into Spanish. So vamos a hablar español ahora y invito a Guru para hablar sobre los Raags, pero que aquí está Guru, que vamos a esperar un momento. Hola Guru. Satkarta. Qué bonito que estás aquí también. Muchas gracias, es un placer por fin poderme expresar también en español, que aunque no sea mi lengua materna, sí la tengo como un vehículo de expresión más claro. Muchas gracias, Prakash, por esta posibilidad. Un placer para mí también, para entrar en otro mundo. Español tiene diferente Raag también, es como otra onda. Sí, así es. Guru, ¿quieres presentar los próximos 3 Raags que estábamos escuchando en este tiempo pasado? Fenomenal. Pues en esta programación de Break the Isolation continuaron esa programación Raag Danasari, Tukari y Gori. ¿Sí? A mí me hacen mucho sentido los 3. Si queréis, primero los repasamos así en general. Danasari, cada vez le voy encontrando más su fondo de confianza, porque la confianza es fácil de nombrar, pero entrar en la confianza es algo que requiere mucha entrega, ¿sí? Vivir en esa confianza no es algo sencillo. Y me parece un contexto ideal para probarnos cómo está nuestra confianza, ¿sí? De algún modo, Danasari en estos momentos nos pide que estemos en el momento presente y que sepamos recibir ese mensaje de que todo irá bien, pero no como una coraza donde me escondo, sino con un relax de que vamos a seguir adelante, quizá de otra manera, lograremos cosas, perderemos otras, pero esa conexión con que nuestra vida va a estar satisfecha, Danasari nos lo cuenta con mucha claridad. Y sabes que cuando Gagan estaba tocando y cantando ella dice que es como este abrazo de Dios o esta creación, la fuerza de esta creación. Esto me ha tocado también mucho, que esta profundo conexión que está siempre. Entonces ya puedes andar con... Imagínate, ¿no? Qué superpoder podemos tener si nos conectamos bien a esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro sadhana y ahí está nuestro trabajo de cada día para que esto no sean palabras y sea realidad. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Ya. El otro Raag que siguió a Danasari fue Tukari. Tukari también me hace mucho sentido porque en este contexto en el que es fácil deprimirse, ¿no? Porque estamos encerrados en casa, porque las noticias no son maravillosas, porque hay tristeza, porque hay pérdida, conectar con esa chispa que te vuelve a despertar me parece fenomenal. Sí, es una chispa que es como una inyección, no es algo volátil que no se quede, es algo muy transformador, ¿no? Y en particular, esta vez a mí me ha ocurrido, ¿no? Como ver a mi alrededor que había cierto sufrimiento, porque a veces no sabemos vivir muy bien, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo estoy también aprendiendo, pero ahí está el recurso, ¿no? Me pareció importante seguir mi motivación y abrir un pequeño espacio diario donde compartir mi sadhana cada día con todo el mundo que quiera. Qué bonito. Y me ha parecido pues que ahí estaba esta chispa, ¿no? Todos tenemos posibilidad de esa chispa. La cuestión es no solo verla, sino poderla seguir
¿sí? Dejar que ese pequeño soplo de aire toque nuestro propio fuego y prenda para que algo diferente pueda ocurrir. Así que sí, me hace también mucho sentido. Y sabes qué, yo creo, aunque este tiempo sea un poco bastante raro, con mucha presión, pero este tukari, este fuego pequeño, yo creo que es como un paradox que en un lockdown se puede abrir este momento mágico también. Yo podía sentir esto muy, muy fuerte. Fenomenal, porque ahí está, ¿no? Ese pequeño gesto que puede hacer cada uno. Sí, esa pequeña llamita que está para que haga chispa y venga, vámonos a otra cosa. Sí. Claro que sí. Ja. Fenomenal. Yo creo que es todo, si tienes la conciencia, entrar en este mundo es tan bonito y todo está cambiando. Fenomenal. Pues ahí vamos a cuidar esa llama, claro que sí. Y el último rack que lo presentó Kimaya, que la quiero mucho, que es una estudiante fenomenal y que, bueno, para mí es brutal, ¿no? Ver uno de tus estudiantes que es capaz de caminar solo, ahí también hay algo de tocar interesante, ¿sí? Claro. Ella presentó Rack Gori. Bueno, y me parece muy indicado, ¿sí? Gori tiene un punto serio, porque es que mandar al ego requiere un poquito de seriedad a veces, ¿sí? A mí me parece que Rack Gori nos ofrece la posibilidad de balancear nuestro driver del ego, porque se nos puede desmandar, ¿sí? Y cuando digo que se nos puede desmandar es que me puede llevar a rutas que no me alimenten para nada. Por ejemplo, como es mi caso, muy a menudo, y ahí estoy trabajando, que es a invalidarme, a pensar que no puedo, que no voy a saber, que no. Y empiezo a decir que no para no afrontar, para no crecer. Y desde ahí el conocimiento no se descarga, es imposible, ¿sí? O todo lo contrario, en otro tipo de carácter, que es el de yo ya lo sé todo, no tengo que aprender nada más. Entonces, desde ahí la cosa se bloquea y es muy complicado manejarnos con sabiduría. Ahí, ¿no? Entonces, en este momento que hay tanto reto, pienso que hay mucho que aprender, pero no se vale invalidarse, porque desde ahí no podemos hacer nada, ¿no? Sí. Y Gori me parecía muy interesante desde esta óptica. Tú quieres, puede ser muy micro, ¿no? Porque es yo conmigo como me veo en mi conducción del ego, ¿sí? Pero a nivel macro, si cada uno es capaz de pilotarse sin soberbia y sin invalidación, imagínate qué cantidad de no información, sino de sabiduría se pone en marcha, ¿no? Y sí, ha sido también una ruta interesante donde explorar un poquito más. Sí, ya lo veo también, de llegar a un punto de no poner tanto peso en si está bien o si está mal, si está correcto o si es no correcto. Es más el camino de estar y de aceptar que es lo que es, ¿no? Y como sentimientos, ahora lo veo este tiempo también, que hay tantos sentimientos tan fuertes y que no son tan bonitos tampoco, pero poner tanto peso con decir, oh, no está bien de sentir estas cosas, que no vas a crecer así. No. Exacto, exacto, mejor afrontar, ¿no? Sí. Mejor estar aquí hoy tú y yo y las otras compañeras tratando de compartirnos, ¿sí? Y para mí en Break the Isolation eso ha sido un trabajo muy bonito de flexibilidad, de compartir y de aceptar eso que sabemos y no sabemos, pero aquí estamos. Y si nos vamos ahora a cantar este Raag Danasari, que ayuda también el Raag Gori de aceptar. Sí, lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero vamos a continuar. Yo voy a hacer mis experiencias
y este profundo sentimiento de sí, estoy protegido, todo está bien. Todo está bien, fenomenal. Vas a Pues cantar, te sigo, Prakash. vas a cantar Adelante. conmigo. Claro que sí. Vaheguru, 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 Vaheguru. 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 I could sing, puedo cantar así como siempre, para siempre. Yo también. Claro que sí. Muchas gracias, querida Guru, para participar. Muchas gracias a vosotras y al Naad Yoga Council por el impulso. Aquí el Sangat que vamos creando en España también nos mira, también nos manda su apoyo y nada, ni religiones, ni culturas, ni ningún tipo de división. Ahí estamos para ir avivando todo este camino y que rebosemos de bendiciones. Muchas gracias. Y nos vamos a utilizar este tiempo para ir aún más fuerte, ¿no? Adelante. Claro que sí. Hasta la próxima vez. Gracias. Sat Kartar. Sat Kartar. Now I will continue with our last talk in German with Niranjan Kaur. Und jetzt begrüße ich Niranjan. Ich werde sie jetzt hinzufügen zu unserem letzten Gespräch. Guck mal, wo sie ist. Hier ist sie. Das hüpft hier immer hin und her. So, jetzt warte ich auf die Verbindung. Und gleich ist Niranjan da. Sat Kartar, Niranjan. Sat Kartar. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für deine wunderbare Moderation. Und danke an deine wunderbare Idee, die du zusammen mit dem Naad-Yoga-Team ausgedacht hast. Ja, ich bin super berührt, euch zuzuschauen und ja, es ist wirklich nochmal vergrößert, diese Freude und diese Verbindung, die wir hatten, die ganzen 2 Monate. Mhm. Ja. Das ist ein ganz großes Geschenk.
dass wir es jetzt auch so nochmal feiern. Ich glaube, es ist ganz arg wichtig, auch immer wieder Zwischenschritte, die man so geschafft hat, auch zu feiern und zu sagen, hey, wir haben wirklich was Großes zusammen entwickelt und gelebt und gesungen. Ja, also für mich war auch wirklich Sangat das Besondere, was wir hatten in Break the Isolation. Und diesen Weg, den wir gefunden haben, da sind wir schon mitten in den letzten beiden Raags mit Raag Todi, in dieser Situation, wo alle dieses Wort Lockdown benutzt haben, was so impliziert, alles ist vorbei, alles ist unten, nichts mehr geht, haben wir echt so schön unseren Weg gefunden und ja, uns was Wunderbares kreiert. Und ich habe wirklich jeden Dienstag so viel Freude gespürt. Für uns alle war die Zeit schwer und wir hatten bestimmt alle auch Tage, wo wir einfach, ja, nicht glücklich waren über die Situation, die gerade ist. Aber dieser Dienstagabend hat mir jedes Mal so ein großes inneres Lächeln ins Gesicht und ins Herz gezaubert, dass es mir auch ein riesiges Bedürfnis war, nochmal der ganzen Sangat Danke zu sagen. Ja, das ist total schön, wie du das gerade gesagt hast. Ich fühle das auch so. Ich fühle das auch so. Und wie wir so auch jetzt die letzten Raags schon besprochen haben, da kommt so viel zusammen, nämlich dieses aus der Zeit, aus dem Gutscheri, aus dem Jetzt, das Beste zu machen, was es gibt. Also das zu nutzen. Also deswegen, da kommt für mich Todi und Gutscheri auch zusammen. So in diesem Jetzt fließe ich wie Wasser, nehme all die Kreativität und gehe weiter und entwickle plötzlich Dinge, die wären mir vorher so nie eingefallen. Ja, und also echt schön, wie wir den Moment genutzt haben, also diesen Gujari, nicht zu warten, bis wir in 100 Jahren alle perfekt sind, sondern wirklich jetzt da zu sein und jeden Dienstagabend in diesem Rhythmus da zu sein. Wir alle, diejenige, die den Space gehalten hat und gesungen hat und auch alle, die dabei waren und kommentiert haben, mitgesungen haben, übersetzt haben. Ja, dieser ganz besondere Rhythmus und dieser Todi von wir finden unseren Weg, wir kreieren da was, wo eigentlich nichts sein kann. Ganz genau. Und springen in Livestreams, die wir vorher noch nie gemacht haben. Genau. Ich finde, es führt schon ganz wunderbar zu unserem Raag, den wir singen möchten, du und ich, nämlich Raag Asa. Mit diesem Leuchten und diesem Strahlen, was wir gerade so spüren können, da gehen wir weiter. Genau nehmen wir alle diese Geschenke mit und gehen einen Schritt nach dem anderen und schauen, wo uns das hinträgt. Ja, und mit Asa schließen wir ja auch den Kreis. Wir haben Break the Isolation mit Asa begonnen und jetzt beginnen wir den nächsten Schritt Beyond Isolation, auch wieder mit Asa. Vaheguru, 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 Vaheguru.
Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Da habe ich ja auch schon die Idee, wie es weitergehen kann. Na klar, wie könnten wir hier rausgehen und eine neue Idee? Wir haben nämlich schon wieder was Neues entwickelt. Das Naad Yoga Council Team hat sich ausgedacht, jetzt mache ich aber mal erst noch den Ton aus. Wir haben uns ein Wochenende mit Workshops ausgedacht. Das heißt, meine Klarheit, meine Kraft, der Weg im Naad Yoga. Und das wird am 4. und 5. Juli stattfinden. Und es sind 3 kostenfreie Workshops, wo du ins Naad Yoga eintauchen kannst, wo du am Samstag die 5 Elemente des Naad Yoga kennenlernen kannst und am Sonntag jeweils das Naad Yoga Teacher Training und den Sound Therapist, diese Ausbildung, diese beiden so inspirierenden Wege, die dir die Welt des Naad Yoga nochmal auf ganz andere Art und Weise eröffnen. Dazu möchten wir dich und euch und alle ganz herzlich einladen. Yes, so I switched back into English. Oh, yes, that's true. I was Yes, in so German. what Prakash was just sharing Thank is you. that we are having some workshops to introduce you to the path of Naad Yoga and what is behind the scenes, all the things you can learn, all the secrets that are hidden behind this word of Naad Yoga. And we have special workshops in the beginning of July in German from our German core team, but these trainings also exist in England and in Spain. And Guru Core and Gagan Core, who you met earlier, are helping in these trainings as tutors for our teacher, Yogi of Sound, Professor Surinder Singh. So wherever you come from, you can just send us an email to info@naadyogacouncil.com and we will be very happy to give you further information, make you the right contact and help you to start your journey of learning in Naad Yoga. And to share with you again, like, what is Naad Yoga Council? We are in this beautiful development and creative process of how can we expand the standard of Naad Yoga. It's such a beautiful, it's not a technique, it's like a, like, how can I say, it's like a glass of pure water, it's like a super cake with strawberries, it's like
a walk to the highest mountain. It has so many beautiful aspects and possibilities. So yes, the Naad Yoga Council team invites you all, if you like to participate and to share your talent and your vision and your ideas. We are so happy to meet you and to invite you to work with us together and create all these possibilities for us and for everybody. Yes, and for me, Sangat is very important, and it's a very big word. These live streams we had, it was not just having a video call with your friends or celebrating a birthday. It was really connecting to something and learning and growing together, and also celebrating everyone in the way they are. This is why we wanted to have it in our native languages, and this is why we try to use sound and connect on a different level in these live streams. So creating this Sangat where everyone can be in the way they are, but is heard and understood and listened in the way they are too. So I feel this in our small little Sangat, which we are at the moment, not that small, but still small. But I wish for everyone in this world to have this family where they can just switch on the video, and like my heart is so full of love and full of joy to see everyone showing up and see these wonderful souls coming together and sharing. And I want to share this with everyone. I want everyone to have this feeling of I'm welcome in the way I am, and I have a space where people are supportive, where people help me to go through difficult times like this pandemic, and where even in the difficult times we can create something beautiful together. Yes. My Guru. Yes. There's nothing to add now, I would say. I feel very, very blessed, and I think we will have so many other possibilities and moments to share together. Definitely. And switch on the video and sing together. You see, it's so easy. Yes, it's so easy. Sometimes we think things are so difficult, and then in the end they are so easy. Yes. Yes, so everyone's invited. You can become a member of Naad Yoga Council, which will just help you to be more in touch with us and be in this family of sound. Very, very active and sharing and participating a lot. So everyone is welcome. We are active in many different countries. We're just at the beginning, but in our dreams, we are already a very big tree with a lot of fruits and blossoms. And yes, you can be a part of this wonderful tree. Okay. So I would close the session with a Gur Prasad. And I put this again. I'm sorry, I'm deep, but we bring our hands together and sing together the Gur Prasad. Gur Prasad, Gur Prasad, Gur Prasad. My dear Niranjan, I would say goodbye to you. Not for long, probably. Not for long. 5 minutes, 10 minutes. Yes. Thank you, Prakash, for your wonderful moderation. I think everyone in our Sangat is aspiring to know all the languages. You know that well. Thank you very much for making this big step of becoming a host in a live stream. My premiere. Yes, it was you. very beautiful. Thank you very much. And yeah, let's keep going. Yes.
Satkartar. Satkartar. So my dearest Sangat, I will say goodbye to you, and I thank you for this beautiful evening. It was a very beautiful experience, and as I see your messages, I see that you also were very touched by some different moments. So let's be in contact, let's create, and let's inspire us. And I wish you a blessed and beautiful evening and a beautiful keep on going. See you soon. Satkartar.